ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് കണ്ടുകൊടുക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന നാട് പദ്ധതി. ഹായ് മാതിരില്ല, ഞാൻ ലോഹിത് നിൽക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ലോഹിത് ടെക് യൂട്യൂബ് ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೂಪ ಆರೆಂಜ್ ನುಂಜಿ ಫೀಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಐ ನಮ್ಮನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದುಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಐದು ಮೈನ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಂಚು ಮೂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಮೂಜಿಲ ಕೂಡ ಎತ್ತಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಐದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ದೀತೆ ರಾತ್ರಿ ದಾದಾಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತುಗುಳಿ ಆರೆಂಜ್ ಸೊಲ್ಲುದು ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು. ಓಕೆ ಬರೀ ಮಾಡಿ ತೂಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂದು ತೆಂಚ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಹಿಂದೆ ತೊಂದೆ ತುಳಿ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾತಂడి ಇಂಚನೆ ಅವಡೆ ನಮಕ್ಕಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಬೇಕಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಚು ಬಾವುಗಳು ರೇಟ್ ನಾವತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಯಾಕೊಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕಂತ ಉಪ್ಪು ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ ನಾವೈತೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರನ ಬಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವು ನೀರು ಹಾಕು ಚೂರು ನೀರು ಅಂಟಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪಾಡೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಕೊಂತ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಚೂರು ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು. ವಾವ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದೆಂಚ ನಾವು ಮಲ್ತನ ಐಟಮ್ ಇಂಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ತುಕ పెద్ద కోల్డ్ ఉండు. ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಏನು ಕಂಡು ಹುಡುಕು ಬೇರೆ ಒಳ್ಪಡ ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಕೊಂದಾಗ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ತಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಫ್ರೀಸರ್ ದೀದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೈಟ್ ತಿಂತಾನೆ. ಮಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಅಡಿಪೊಳಿ ಸಾಲ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ದಿಂಚಿನಾದಾಗ ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ತಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬಾಯ್.